Good morning. Probably you might be knowing me. I am Dr. Srihari KAKARLA. I teach for civil services in RC REDDY IAS, KP Universe and all, and many other institutions in Delhi, Chennai. And those students who are watching the video through online may comment their doubts in the comment section. I have been watching this. I will try to address your comments as well. So, this session is all about geography, importance of geography module for the sake of preliminary as well as mains examination. And as I have shown you in the poster, we are having a scope of scoring more than 250 marks. 250 marks in mains examination, almost 250 marks in mains examination, 250 plus in fact. And in the preliminary examination, we are having roughly 30 marks, 30 questions into 2. That is roughly 60 marks we are having weightage for the preliminary examination. All this requires a kind of smart strategy. So you have to strategically work to score about 60 marks in the paper 1 general studies examination, and paper 2 CSAT. We all know the difficulty of the CSAT. Many of my friends who have appeared for the interviews in the last 2 or 3 times also failed to qualify the CSAT examination. That's why I will tell that strategy of scoring more than 250 marks in the mains examination, and in the preliminary examination we are having weightage of 60 marks including geography plus ecology and environment plus biodiversity plus international relations current affairs. From all these areas we are going to get 30 questions. Recently also in the recent 2023 UPSC preliminary examination, we are having 15 questions purely from geography. 15 questions purely from geography, 11 questions purely from ecology and environment, and international relations questions are roughly 7 in number. We are having direct questions of asking what are the bordering countries of Ukraine, and that video is still available in YouTube. At that time also I have shown you borders of Ukraine. So if we consider the international relations is not a different topic. Generally students think that international relations is a different topic, but international relations is a geopolitical issue. So it is also part of geography. So totally 26 plus roughly 7 questions. So we are having roughly 33 questions we have got from geography, and if you are having accuracy, then we can get 66 marks in paper 1. And polity, you can manage polity. So Lakshmikant is a final Bible for us. So if we manage polity and modern Indian history plus Indian national movement, from this you can roughly get 7 questions. Polity roughly you can get 13 questions. So 20 plus 20 into 2, 40. Totally 106 marks you can able to get with these areas. Keeping aside art and culture, keeping aside ancient India, medieval India, and keeping aside some of the difficult areas of economy, we are getting economic questions from the economy, current economy. So if we keep all that difficult areas aside, with just geography, biodiversity, international relations, polity, and modern Indian history and national movement, we can able to clear preliminary examination paper 1. And CSAT, you have to manage that. But I will tell the CSAT strategy also. Some of my students who are some of the students who have some of my students who are IIT graduates, they are unable to clear the CSAT examination, and recently my student who studied BA, she cleared the CSAT examination. So we are literally shocked. IIT graduates are not able to clear CSAT, but she cleared. She was just a BA graduate, she cleared. I asked her, she is having a very clear-cut strategy, how many questions has to attempt from English comprehension and how many questions has to be attempted from reasoning, puzzles. She is having very clear-cut strategy, and she got roughly 72.6 marks something.
So all this requires for the preparation for the UPSC examination is not a hard work, it is not a bulwark, it is a complete strategical play, it is a complete play of smartness along with the material resources, accurate material resources. So let me enter into the idea of this workshop. So all this workshop is about how to handle this geography portion, geography, ecology and environment, biodiversity, international relations. And we are also having in ethics paper, in mains ethics paper, we are also having environmental ethics. People generally ignore. We are having at least 2 questions in the mains examination asking from environmental ethics. Here also we are having the climate change, environmental ethics. All these questions we are getting here roughly 20 marks. We are having weightage in ethics paper, and we are also having geography in paper 3, paper 2, paper 1. I will show. So geography, ecology, environment and biodiversity, prelims come mains. It is a kind of mentorship batch. I will tell how the mentorship, what is the mentorship plans and what are the targets we are going to get in 1 week, and what are the different ideas, books, materials, methods. I will explain each and everything. And online students who are watching, they also comment their doubts. I will try to address them. So if we see the syllabus of geography, first we will see the syllabus. What was the syllabus mentioned in the preliminary examination? In general, in the preliminary examination syllabus, that is in the UPSC notification, they simply mention world geography. They simply mention world geography and Indian geography. What does it mean? If really they are asking the world geography, what kind of geography they are asking? Whether they are asking world regional geography, is there a necessity of understanding the rivers in United States of America? Is there necessity of understanding the minerals and natural gas resources present in Russia? Is there a necessity of understanding the desert landforms present in the Great Australian Desert? No. We are not having world regional geography, we are having world physical geography. What that it mean? What is meant by physical geography? What is meant by economic geography? What is meant by human geography? I will try to explain. And in case of Indian geography also, many of the questions, sometimes questions are also asking from not only just Indian geographical perspective, it is going deeper and deeper into regional perspective. For example, recently a question was asked, what do you mean by Kayals? Kayals is a very microscopic area of Kerala. And they are asking Sangai Deer. A question was asked regarding Sangai Deer. It is a regional importance of Manipur. So in the name they are just mentioning Indian geography, but they are going very deeper microscopically into the states also. Recently, Great Canyon of India or Grand Canyon of India ani oka question icharu. What is this Great Canyon of India? This Great Canyon of India is present in Kadapa district of Andhra Pradesh. That was formed by the river Penna. So questions are also asking deeper from the state level or regional level areas also. So to understand this, we need to understand what exactly is the syllabus. If we divide the preliminary examination syllabus, prelims geography syllabus, in the prelims geography syllabus we are having 2 portions. One is world geography, the other is Indian geography. In this world geography, we are having different sections. First one is geomorphology. Geomorphology. So I am trying to explain this syllabus in the preliminary examination. So we are having 2 major areas. One is world geography, the second is Indian geography. In this world geography, we can again divide the syllabus into geomorphology, climatology, oceanography, general geography, biogeography. So if we decipher, if we try to dissect the syllabus, these are actually the separate units we are having in world geography. In case of Indian geography, I will try to explain what are the units we are having. We are having roughly 12 units from Indian geography. All these topics which I have been saying are for the sake of preliminary examination. We are not yet entered into the mains examination. We are having that mains examination portion also. I will explain that. In this geomorphology, before going into geomorphology, geomorphology is the branch of geography that studies the landforms.
different types of landforms present over the surface of the earth. So before going to understand the geomorphology, first we need to understand general geography. What is meant by general geography? In this general geography, people generally ignore. Recently also a question in 2016, a question was asked. Haley, which visits once in 76 years. What was that? Option A, it was a comet, it was a meteor, or it is a kind of asteroid, it is a frozen particle in Kuiper belt. This kind of questions was asked. So it is a comet. People generally think that, so it is a purely factual portion. These kind of questions are not required for the UPSC examination. There was a very bad notion, especially in the Hyderabad UPSC institutions, that UPSC requires all conceptual knowledge. Facts, statistics, data are not important for the UPSC examination, and you need not to by heart anything in the UPSC examination. That was utter blunder. You need to by heart certain issues, you need to by heart certain statistics and data. Factual portion is very, very important in the UPSC examination. I used to always make this statement: your facts are useless without concepts, and your concepts are meaningless without facts. So this is what you have to maintain, that perfect equilibrium between facts and the concepts. For instance, if someone asked that in the mains examination, women discrimination, there was always a question regarding the women discrimination in the mains examination. If someone asks that women discrimination is still prevailing in Indian society, how can you answer that? You have to answer with the help of National Crime Record Bureau, or with the help of any kind of women department or National Commission for Women. So you have to show the data that 65% of the women, 65% of the domestic violence cases are underreported in India. So that 65% is a fact and figure you have to remember. Otherwise, even a 7th class kid also know that women has been discriminated in India, but as a civil services aspirant, as a person who is working to work for a higher bureaucracy, you need to support your statement with the help of evidence. That's why facts are also important and also the part and parcel of our UPSC preparation. In this general geography area, initially we will see the universe. So the theories of formation of universe, and we are having Big Bang theory, steady state theory, planetesimal theory, bistar or binary hypothesis theory, different types of theories. Once you understand the universe, but understanding the universe is part of cosmology. It is actually cosmology, that is not the geography. But why we are studying cosmology? We are not concerned with either cosmology or the astronomy. We will study the cosmology for the sake of understanding the presence of the earth. We will see universe, and then we will see Milky Way galaxy, and then we will see solar system, and then we will see star, and then we will come to the earth, and then we will go deeper into the earth's interior or the whatever the landforms present over the surface of the earth. So for that basic understanding, you need to understand the origin of universe. Once the origin of universe has been understood, then we will left whatever the topics we have discussed there, and we will enter into the earth. Starting from the shape of the earth, we will study all our siblings. Earth is having 7 siblings, that is our planets, Mercury, Venus, and up to Neptune we are having 8 planets including earth. Earth, we will see all the siblings of the earth and important areas of the earth. For example, earlier in 2011 a question was asked, if Mercury is the closest planet, if Mercury is the closest planet to the sun, why highest temperature is recorded in Venus? Mercury is the closest planet to sun, but the highest temperature has been present in Venus. Why? Why? Because of carbon dioxide. That question will be asked in the area in the context of global warming. So presence of carbon dioxide, or a question can be asked with the interpretation like this: presence of CO2 is good or bad for the earth. So presence of it is a bad, but obviously it is also very important. Presence of carbon dioxide is very important in the earth's atmosphere. Reason is that, so carbon dioxide, why we are unnecessarily scolding the carbon dioxide? So carbon dioxide concentration according to the IPCC AR6 report, carbon dioxide concentration in the atmosphere presently is 403 parts per million, which is highest in the last 20 lakh years.
Carbon dioxide is necessary, otherwise the Earth's temperature during the night times could be minus 70 to 80 degrees Celsius. Night time minus 80 degrees Celsius, daytime plus 30 degrees Celsius resulted in thawing of the water that results in no existence of life. So carbon dioxide is also utmost important, but the increasing presence of carbon dioxide, and if we take the climate change roughly 10,000 BC, 10,000 BC to 1st century AD, the temperature increase was 0.01 degrees Celsius. That is also a normal increase because of the volcanic activity. From this 1st century AD up to 1000 AD, the temperature has been increased by 0.01 degrees Celsius. Again, the temperature which has been increased in the last 10,000 years, the same temperature has been increased in the given span of 1000 years. From 1000 AD up to 1750 AD, temperature has been increased by 0.1 degrees Celsius, and 1750 is taken as the peak point, that is taken as a check post, that is taken as a point because that is the year where the steam engine has been invented, and that's why industrial revolution has been started. From 1750 onwards up to 2023 April, temperature has been increased by 0.8 degrees Celsius. Climate change is not a problem. Climate change is a natural phenomena. Climate change is a natural phenomena because of the change in the ellipticity of the orbit, because of the volcanic activity, and different types of activities results in change in the atmospherical temperature. But the rate of increase of temperature is highly concerned. That's why we are unnecessarily scolding this carbon dioxide. So climate change is an integral part. You should not study climate change as a separate area. Climate change is an integral part of geography, and we have to study that as an integrated area. So evolution of the Earth, geological history, evolution of lithosphere, atmosphere, and latitudes, international dateline. Before year 2019, in the year 2019, a question was asked: if Prime Minister is delivering a speech in London, at what time a person will listen the speech if that was live telecasted in India? So you have to understand latitudes, international dateline, longitudes, all these basic areas. So once we complete that, we will go to the geomorphology. So in general geography, we can able to get 2 to 4 questions. And this geomorphology is very, very important area, and this is what actually the geography is. This is what actually the geography. So the heart of, the heart of geography. Geomorphology, morphology means the physical features. Morpho means structures. So these structures may be formed because of the wind, it may be formed because of the rainfall, fluvial landforms, karst topography. So all these features, the studying of the features present over the surface of the earth. Initially, we will see the Earth's interior. So someone can very easily ask this question: if they are asking you to study the landforms such as mountains present over the surface of the Earth, or the plateaus over the surface of the Earth, or the valleys over the surface of the Earth, or some kind of hills and hillocks over the surface of the Earth, then what is the necessity of understanding the Earth's interior? They are asking you to study what are the features present over the surface of the Earth. Then why you are unnecessarily going deeper into the Earth's interior? Reason is that internal activities, whatever the processes which have been occurring in the interior of the Earth is resulting in landforms present over the surface of the Earth. That is the reason why we will study first the Earth's interior. Geomorphology is the branch of geography that studies the landforms present over the surface of the Earth. So to understand what are the landforms present over the surface of the Earth, you need to understand what actually happening within the interior of the Earth. That's why Earth's interior. So Earth is having a depth of roughly 6,500 kilometers from the pole region and 6,550 kilometers from the equatorial region. So distance between the pole and Earth center is very near, and the Earth center to the equator is very larger. That's why if we go into, are we able to go deeper into the Earth up to a depth of 6,500 kilometers? No. Is any robot went there? No. Did we send any kind of animal or a person into the Earth's interior? No.
But still we know with the utmost precision that up to 35 kilometers we are having a thick layer called as crust. From there onwards up to 5150 kilometers we are having mantle. From there onwards we are having up to 6500 kilometers core. With utmost precision, how we are knowing this? There comes earthquakes. Earthquakes, we will study earthquakes in geography in three different contexts. One, for the sake of disaster management. Second, for the sake of geophysical phenomena. Third, for the sake of understanding Earth's interior. So to understand Earth's interior, we are having direct and indirect evidences. Out of this, earthquake or the seismic activity is one of the most important thing, where based on body waves and surface waves, we can able to understand the Earth's interior. There, based on the character of the P waves or the S waves, questions are generally being asked from this portion. P waves are sound waves, S waves are light waves. Which of the above statements are true? P waves can travel faster than that of S waves. S waves are more disastrous than that of L waves. Which of the above statements are true? It's a kind of purely application. So you will understand the earthquakes here. So earthquakes and volcanism, again we will study for the sake of understanding what exactly mean by earthquake. Here we are studying earthquake for the sake of understanding the Earth's interior. Here again we will study the earthquake, types of earthquakes, and what are the landforms that were created due to the earthquake, and what are the consequences of the earthquake. The same earthquake we will again study in case of disaster management. What are the do's and do nots for this during the earthquake, and what are the activities being taken by the Ministry of Home Affairs, and what is the nodal agency, what is the role of NDRF and earthquake manual. All this we will study for the sake of disaster management. So earthquake for the sake of Earth's interior, earthquake as a part of geophysical phenomena, earthquake as the sake of for the sake of disaster management. And after that we will see geology and the rock system. This is also very important area. Differences between the characteristics of igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks has been asked many of the times. And then geomorphological process, geomorphic process. The geomorphic process involves withering, erosion and deposition and gradation, aggradation, epeirogenic forces, diastrophic forces, isostasy. So recently in the mains examination last before year, question was asked on isostasy. Even geography optional students were not able to answer this question. So they are also didn't attempt this question. Isostasy, one of the most important principle that is based on Archimedes principle. Isostasy. I will explain that isostasy as well. Distribution of continents and ocean. Here comes the theories like continental drift theory, plate tectonics theory, and the criticism of continental drift and plate tectonics theory, sea floor spreading, and all these areas will be discussed here. And then landforms and their evolution. We are having different types of landforms. The major landforms which we are aware are mountains, plateaus, plains. But we are having other landforms such as stalactite, stalagmite, drumlins, kyals, zods, glaciers, glacier related landforms. All these are landforms, how they have been formed, where they have been formed, and how they have been degraded. And as an example of these landforms, you will study the landforms present in different parts of recently fumaroles. We know fumaroles and geysers. I will explain. Fumaroles and geysers are the important volcanic landforms. So this fumarole question was asked. The fumarole, the popular geyser, the popular geyser in the United States of America, Yellowstone National Park. Yellowstone National Park in America is having very popular geyser. So world landforms which are present in different areas of the world was also asked. So geomorphology, here I have kept just 6 or 7 areas, but if we dissect that areas microscopically also, we are having many other important landforms, other important landform features, their erosion, their degradation. All these areas will be studied under this area of geomorphology. Once the geomorphology was completed, the most important and the most interesting area, and certainly you can expect questions, 4 questions, at least 3 questions from this climatology, and 1 question in the mains examination. Climatology. We will start with the differences between weather and climate. What exactly mean by weather? What exactly mean by climate? What are the differences between weather and climate? Once we see what are the differences between weather and climate, we will try to understand the atmosphere, structure of atmosphere, and composition of the atmosphere. For example, a question has been asked. Consider the following statements.
height of troposphere increases during winters. Statement number 1, height of troposphere increases during winter and height of troposphere decreases during summer. This is the statement number 1. Statement number 2, thickness of the atmosphere is larger at the polar region and thinner at the equatorial region. Which of the above statements are true? It requires a purely conceptual understanding. In this question which I have said, both the statements are false statements. So atmosphere structure, we will see atmosphere is thinner at the polar region and thicker at the equatorial region. Why? The question will also be asked why. So if the assumption related questions, assumption, thickness of the atmosphere is shorter at the polar region and thicker at the equatorial region. And conclusion, gravity of the earth is maximum at the equatorial region and minimum at the polar region. So options A and R are true, R is right explanation of A. A and R are true, R is not right explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. Answer is A is true, R is false. So gravity of the earth is minimum at equator and maximum at polar. This results in more intense attraction of atmosphere. That's why thickness of the atmosphere is shorter and thickness of the atmosphere is larger at the equatorial region. Because polar region is more closer to the earth center, which is actually the source of gravity. And earth is a little flatter. That shape is called as oblate spheroid. So this is purely interpretation. We think that fundamentals of physical geography in NCERT will address this question, but it is a purely application. Most common, the people who are preparing with geography as an optional, also having a very common tendency of not answering these kind of questions. It requires a kind of application. I will explain deeper. And then temperature, atmospherical temperature. There we will get solar constant, insolation, total solar radiation and heat budget and global warming, and then Earth's temperature. How the temperature has been changing horizontally, how the temperature has been changing vertically. In this vertical temperature, we know, if I make this statement, tell me temperature decreases vertically in the atmosphere, true or false? Temperature decreases vertically in the atmosphere, true or false? I am asking just a common, very basic question. Temperature decreases vertically upwards in the atmosphere, true or false? Coaching completed? Was coaching completed? Are you my RC Reddy students? No. Which institute belongs to? You general preparation, okay. And you are my environment student. Generally you consider temperature decreases, isn't it? Temperature decreases in troposphere only. Is the temperature decreasing in stratosphere? No. Temperature at tropopause is minus 60 degrees Celsius. Temperature at stratopause is 0 degrees Celsius. That's why temperature has been increased. Then again, what is happening in the mesosphere? Temperature decreasing and reaches to minus 90 degrees Celsius at mesopause at a height of 80 kilometers. So temperature again decreasing. Then again from mesopause onwards, temperature has been again increasing. So temperature is fluctuating in troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. So this range, this is fluctuating. I am making the statement temperature has been decreasing vertically upwards in the atmosphere. Atmosphere means you are considering only troposphere, but stratosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere, all these are also part and parcel of atmosphere. And if I make this statement, generally you are considering the normal lab state. In troposphere temperature decreases vertically upwards, that at the rate of 6.5 degrees Celsius per every 1000 meters. That is what? The normal lab state. But the normal lab state is restricted only to the troposphere. There onwards again it is increasing. That is called as vertical distribution of temperature. But during certain special conditions, even in troposphere, where normally temperature decreases, abnormally in the troposphere also temperature increases in the troposphere. This mechanism is called as inversion of temperature. What is inversion of temperature? Inversion of temperature is a mechanism of increasing of temperature vertically upwards in the troposphere, where the temperature keep on increasing, and that results in thick fog formation. And during certain special conditions, temperature increases in the troposphere. And what are those special conditions? So questions has been asked, what are the on the
what are those special conditions? So that special conditions are required. Whenever that special conditions exist, temperature increases vertically in the troposphere also. So based on that special conditions, questions are also many times asked. This is what the vertical distribution of the temperature. So far we have seen vertical distribution of temperature. Now we will see horizontal distribution of temperature. I will make this statement. So if we consider the statement number 1, sun is never vertical beyond Tropic of Cancer. Sun is never vertical beyond Tropic of Cancer. And the temperature gradually decreases from equator towards the poles. I am making the statement. Sun rays is never vertical beyond Tropic of Cancer. Statement number 1. And statement number 2, temperature gradually decreases from equator towards the poles. Which of the above statements are true? Which statements are true? Is sun vertical over beyond the Tropic of Cancer? Is sun is vertical beyond Tropic of Cancer? No. Sun is never vertical beyond Tropic of Cancer. Sun is never vertical beyond Tropic of Capricorn. Sun always playing within these tropics. So sun never go beyond the Tropic of Cancer, beyond Tropic of Capricorn. That's why the region where the sun has been traveling, that region is having more heat energy. That's why we call that region as a tropical region. That's why based on this, we will see the 3 layers of the 3 regions. One is from Tropic of Cancer, 23.5 degrees northern latitude to 23.5 degrees southern latitude. Sun is never vertical beyond Tropic of Cancer. Sun is never vertical beyond Tropic of Capricorn. That's why this region is called as tropical region, means high temperature. And there onwards from 23.5 degrees northern latitude to 66.5 degrees northern latitude and 66.5 degrees southern latitude, this region is having moderate temperature. That's why we called it as temperate region, and this is the temperate region. And this region is having very low temperature, and this is called as north polar region, this is called as south polar region. Based on this, we can answer this question. Sun rays is never vertical beyond Tropic of Cancer. True. Temperature gradually decreases from equator towards the poles. Yes, it is having high temperature, medium temperature, low temperature. Temperature has been gradually decreasing from equator towards the poles. Very simple application, but students are failing to understand the core logic. Geography is not a merely factual subject, it is a purely interesting subject. And we will see horizontal distribution of temperature. So what happens? So what happens if temperature is like that? It impacts pressure. So based on that, we can identify certain regions. Those regions are called as pressure belts. Equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt, polar high. And subtropical low pressure, subpolar high, and subpolar low pressure, and polar high. So totally 7 pressure belts has been identified. Within these 7 pressure belts, winds move from high pressure region to low pressure region. There comes the concept of winds and classification of the winds. Planetary winds or global winds or permanent winds, and periodical winds that comes during one season and again they recedes during one season. For example, southwest monsoons are coming during the seasons of June, July, August, and they are again retreating back during the September, October and November. So this kind of arrival and dispersal, so advancing and retreating, those kind of winds, best example is monsoons. Apart from monsoons, we are also having periodical winds, land and sea breezes, mountain and valley breezes, and that is the second type of wind. And third type of winds are local winds. Many times questions has been asked, Lu, a kind of wind. Lu is a kind of wind. Consider the characteristics of the Lu. Lu is a wind that blows in the southern Indian states. True or false? Lu is a wind that blows in the South Indian states. True or false? False. Where it is present? Northwestern India. Lu is a very cold wind. True or false? False. It's a very hot, dry, dust-laden winds. So sometimes Lu also enters up to Madhya Pradesh. Lu is a local wind. Harmattan, Ghibli, Sirocco, and these are some of the local winds we will study based on the world, based on the countries. Based on the countries, we will study the local winds. Once you will understand the winds, then you will understand what is meant by rainfall, types of rainfall,
orographic rainfall, convectional rainfall, cyclonic rainfalls. We are having 3 different types of rainfall. And in this cyclonic rainfall, we will again divide the cyclones into 2 types. One is tropical cyclone, the other is a temperate cyclone. Differences between tropical cyclones and temperate cyclones are also asked many times. Consider the following statements. Tropical cyclones involve in wind masses and frontogenesis, and temperate cyclones exist over thousands of kilometers. Which of the above statements are true? Let me repeat the statement. Tropical cyclones involves in air masses and frontogenesis, and statement number 2, temperate cyclones extends over thousands of kilometers. Which of the above statements are true? Both are true. Tropical cyclones are not formed because of the air masses, they are formed because of the convections, and temperate cyclones extends over the thousands of kilometers. So మనకి ఎప్పుడైనా సైక్లోన్ వచ్చింది అనుకోండి, వారం 10 రోజులు, maximum 20 రోజులు. Temperate cyclones gives rainfall continuously for at least 1.5 months, but not heavy rainfall like that of thunders, hailstorms. అండ్ మనకి ఎట్లా సైక్లోన్స్ వచ్చిన ఉరుములు, మెరుపులు, భారీ అలజడి, ఒక వారం తుఫాను అల్పపీడనంగా మారిపోయింది, చచ్చిపోయింది. కానీ temperate cyclones extends for thousands of kilometers. They are very stable cyclones. They continuously rain, very drizzling rain. అంటే పడుతూనే ఉంటుంది, తుంపర పడుతూనే ఉంటుంది, 20 రోజులు 30 రోజులు పడుతూనే ఉంటుంది. So why? They are involved because of the formation of the air masses. What is meant by air masses? Mains లో డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడిగారు. What are the air masses? How they are involved in the temperate cyclone formation? So we have to understand that. So air masses, fronts, cyclones, jet streams. And then precipitation, different types of precipitation, fog, frost, mist, dew, drizzle, rain, different types of precipitation forms we are having. So our precipitation forms based on differences kuda adigaru. Dry adiabatic lapse change, dry adiabatic lapse rate, wet adiabatic lapse rate ani rendu untai. Based on that we will understand the precipitation. And the climate zones of the world, this was not recent times asked, the questions are not asking from the world climate zones. Instead of that, questions are being asked from the biomes, tundra, taiga, equatorial. So climatology is very important, interesting area where we can expect questions. We can expect questions in both preliminary and mains examinations. Once we finish this climatology, we'll go to the oceanography. Oceanography, if we go deeper into the ocean, we are having different types of ocean structures. We are having trenches, guyards, canyons, continental shelf, continental raises, continental shelf, continental raises, abyssal plains, and different types of structures we are having. And based on these trenches and structures also, we are having many times questions are asked. First, initially we will see what is meant by ocean, what is the definition of the ocean, and what are the relief features: continental shelf, continental slopes, continental raises, abyssal plains, trenches, guyards, seamouths, ridges, islands, coral reefs. Coral reefs గురించి అయితే ప్రతి 2 yearsకి ఒకసారి 2 questions వస్తూనే ఉంటాయి. కోరల్ రీఫ్స్, కొత్త కోరల్ రీఫ్స్, రీసెంట్లీ గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ ఆస్ట్రేలియా బాగా దెబ్బతింటుంది. అండ్ న్యూ కోరల్ ఐలాండ్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ఇండియా అట్ ది కోస్ట్ ఆఫ్ ది గుజరాత్ అండ్ మహారాష్ట్ర రీసెంట్లీ. అండ్ కోరల్ రీఫ్స్ ఆర్ నాట్ సింప్లీ జస్ట్ కోరల్ రీఫ్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఓషన్స్. మనకు ట్రాపిక్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో ఎంత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఉంటుందో అంతకంటే థిక్ బయోడైవర్సిటీ మన కోరల్ రీఫ్స్లో కనిపిస్తుంది. అందుకని కోరల్ రీఫ్స్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. విల్ సీ దట్ కోరల్ రీఫ్స్. అండ్ సబ్మెరైన్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్, కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్స్ గురించి, స్లోప్స్ గురించి, డిఫరెన్సెస్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. అండ్ మైనర్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్, ఐలాండ్స్, ఐలాండ్ ఆర్క్స్, ఇలా రకరకాల మైనర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. మేజర్ ఫీచర్స్, మైనర్ ఫీచర్స్. Temperature and salinity, ocean water temperature, ocean water circulation, temperature distribution, horizontal distribution of the temperature of the oceanic waters, vertical distribution of the temperatures of the oceanic waters, and salinity movement from one region to another region, salinity intrusion from one region to another region. So temperature and salinity are the very 2 important factors of the features of the ocean that influences atmospheric patterns in many of the different ways. For example, El Nino, you will study El Nino. So almost 99% of geography faculty in India discuss El Nino in climate. I will discuss El Nino in oceanography.
El Nino is a ocean current. El Nino is a ocean current. In fact, the other name of this current is called as counter-Pacific equatorial current. The counter-Pacific equatorial current abnormally increases its temperature and passes along the west coast of Peru. That mechanism involves in decreasing the pressure in India. That's why the southwest monsoons, which are expected to come towards India, are diverted towards the Pacific. So it is El Nino mechanism. Mechanism has to be discussed in climate, and that El Nino has to be discussed in oceanography. So we will discuss El Nino mechanism and the processes and the impacts of El Nino, La Nina, Indian Ocean dipole, Madden-Julian oscillations, El Nino southern oscillations, Gilbert-Walker circulations. All these are the patterns we have to discuss here in oceanography itself. And then waves, ocean currents, tides. These three are very important patterns. So what is meant by waves? Waves అంటే తెలుగులో ఏమంటాం చెప్పండి. Waves, what do you mean by waves? అలలు, అలలు లేదా కెరటాలు. And what is meant by tides? తెలుగులో ఏమంటాం? See, if we understand a word in Telugu or in our colloquial terminology, మన వాడుక భాషలో తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రిసిషన్ ఇన్ ద మీనింగ్ మనకు అర్థమవుతుంది. టైడ్స్ అంటే పోటుపాటులు అని అంటారు. టైడ్ ఆటుపోటులు, పోటుపాటులు అని కూడా అంటూ ఉంటారు. సో టైడ్స్ ఆర్ ది వర్టికల్ రైజింగ్ ఆఫ్ ది సీ లెవెల్ అండ్ వర్టికల్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ ది సీ లెవెల్. And waves are the local raising of the water and falling of the water, similar to the wave motion. And currents are the sequential movement of the oceanic water in a very well defined direction from one region to another region. So currents is the moving of the water, tides are raising and falling of the water, and waves are just raising and falling there itself. So it's a kind of wave. Wave never move. సో వేవ్స్ అన్నవి ఎప్పుడు కదలవు. మనకి ఎప్పుడైనా డౌట్ వస్తే సముద్రంలో ఒక 10 కిలోమీటర్స్ పోయి అక్కడ థర్మోకోల్ షీట్ వేసి వచ్చారు అనుకోండి. దట్ థర్మోకోల్ షీట్ రైజెస్ అండ్ ఫాల్స్ బట్ నెవర్ వాష్డ్ బ్యాక్ టు ది కోస్ట్ బికాస్ వేవ్స్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్, దే ఆర్ రైజింగ్ అండ్ ఫాలింగ్. And all the sea rises and falls, that is called as tide. Locally if water rises and falls, that is called as wave. If the ocean is moving from one region to another region, that is called as ocean currents. Differences and ocean currents is very, very, very important. Mains also. It helps you to answer some of the questions in world history also. Why Napoleon called England or Britain as this is the country of shopkeepers? Why Napoleon could not able to defeat England? Such a warrior, Napoleon Bonaparte, he could not able to defeat England. Why? Because the geographical advantage of if entire Europe has been closed during the winter season, if the all ports in Europe has been closed during the winter season, only country that operates during very harsh winter season, that is England. That is because of the Gulf Stream. Gulf Stream is a warm current that is coming from the coast of United States of America and goes up to the England. That's why Scandinavian countries are also top in the indexes. All the indexes, if we see environmental performance index, climate change index, corruption index, if we see Scandinavian countries, Norway, Finland, Denmark are top. Why? Geographical advantage make them direct democratic countries. England, one of the top countries, better economies of the world. So importance of the currents. And earlier also, last before, that is 2021. Deserts are always located along the east coast of the continents, and west coast of the deserts are always located along the west coast of the continents, and east coast of the continents are always characterized by thick vegetation in the tropical region. Which of the statements are true? That was in fact true statements. Take Sahara Desert, located along the west side of Australia, west side of Africa. Take Great Indian Desert, west side of Australia. Thar Desert, west side. And east side we are having thick vegetation. Why? Because of the currents, because of the cold and warm currents. Currents influences local atmospherical conditions. And then we will move on to the ocean deposits and coral reefs. Once oceanography was completed, biogeography, and we call it as ecology and environment. So ecology and environment, as I told you, you should not study separately. Ecology and environment should not be studied separately. That is part of geography, that is a sister of geography, and that should not be segregated from the geography. In this ecology and environment, we are having additionally biodiversity, climate change and legislations, pollution and legislations. So this is what ecology and environment. These days
Importance for this ecology and environment is more than that of geography. Questions in this ecology and environment is roughly 15 in nature, and in case of geography this is 11 in nature. ఈసారి కొంచెం మారింది, ఈసారి జియోగ్రఫీలో ఎక్కువ ఇచ్చి ఎన్విరాన్మెంట్లో తక్కువ ఇచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు 2022 ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ వరకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచే వస్తున్నాయి. అండ్ దీనిలో మనకు ఇకాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్లో నేచర్ ఆఫ్ ఇకాలజీ, టైప్స్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఈకోసిస్టమ్స్. ఇకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్, biodiversity, climate change and legislations with respect to the climate change in India as well as globally. So we are partner with many of the global institutions, starting from the Rio Earth Summit, and we are having this legislations, climate change legislations and pollution legislations, biodiversity legislations. Biodiversity also we are having legislations. Here it comes Ramsar Convention, Wildlife Protection Act, Forest Conservation Act 1927, Environmental Protection Act 1986. So all this Biodiversity Act 2002, and the measures we are taking. Recently cheetah reintroduction project has been, we have taken that project. So that cheetah at that time also, even in many of my civil services offline classes, I told you these cheetahs are going to die. ఇన్ని చీతాస్ చనిపోతున్నాయి. అండ్ సుప్రీంకోర్టు అయితే మీకు మొన్న మధ్య రీసెంట్లీ సుప్రీంకోర్టు గేవ్ ఏ వర్డిక్ట్ దట్ ఇంతకు మీకు కాపాడడం వచ్చా, కథలు చెప్తున్నారా. అండ్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే చీతాస్ పంపించినటువంటి ఆ సూడాన్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా, మేము చెప్పింది చెయ్యండి బ్రతుకుతాయని అంటూనే మా మాటలు వినట్లేదు మీ గవర్నమెంట్ అని సుప్రీంకోర్టుకు చెప్పింది. అట్ ద టైమ్ 1 year బ్యాక్ మనకు ఎప్పుడైతే ఇది చేస్తున్నామో అట్ ద టైమ్ ఆల్సో ఐ మేడ్ ఏ కామెంట్ దట్ మోస్ట్ ఫ్రెజైల్ యానిమల్, చీతా మనం అనుకున్నంత క్రూయల్ యానిమల్ కాదు. ఇట్స్ అ బిగ్ క్యాట్, వెరీ ఫ్రెజైల్ యానిమల్. దాని సౌండ్స్ కూడా నేను మీకు క్లాసెస్లో చూపిస్తాను. మియావ్ అని అరుస్తుంది. ఇట్స్ అ ఫ్రెజైల్ యానిమల్. మనమే చంపుకున్నాం. 1952 చీతా హ్యాస్ బిన్ డిక్లేర్డ్ extinct in India. No even single wild animal, no single animal has been existing. It was completely extinct. సో ఎవరు? రాజా రాణా ప్రతాప్ సింగ్, హూ బిలాంగ్స్ టు కొరియా అనే ఒక చిన్న ప్రిన్స్లీ స్టేట్ మౌంట్ బ్యాటన్ ఇచ్చిన ప్లాన్తో ఆనందంలో పోయి చీతాస్ని చంపేశాడు. అండ్ హీ డోంట్ నో హీ కిల్డ్ లాస్ట్ 3 చీతాస్. అండ్ దెన్ ఆన్వర్డ్స్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ చీతాస్ హ్యాస్ బిన్ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో అలా ఇప్పుడు మనం తెచ్చుకుంటున్నాం, ఉండట్లేదు. క్యూనో నేషనల్ పార్క్లో చీతా, సింగిల్ వైల్డ్ డాగ్ కెన్ కిల్ చీతా. సచ్ ఎ ఫ్రెజైల్ యానిమల్. ఏడుస్తుంది తెలుసా చీతా, అది ఏడుస్తుంది, ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వెళ్తుంది. సో కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చి చచ్చిపోతున్నాయి చాలా. బయోడైవర్సిటీ ఇదంతా మళ్ళీ మనము ఇండియన్ ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్లో కూడా చదువుతాం. సో ఈ ఏరియాస్ అన్నీ చదువుతాం. దీనికి చాలా చిన్న, వెరీ స్మాల్ పోర్షన్. బిలీవ్ మీ, ఇకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ పోర్షన్, బట్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఆర్ వెరీ డీపర్. రీసెంట్లీ ఒక యాంట్స్ గురించి, ఒక మంకీ గురించి అడిగారు రీసెంట్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో. విచ్ యానిమల్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు ప్లక్ ది యాంట్స్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్. భూమిలో నుండి కట్టెపుల్ల పెట్టి చీమల్ని పైకి లేపుకొని తింటూ ఉంటుంది ఒక కోతి. అంటే యానిమల్ బిహేవియర్ అడుగుతున్నారు, ఇకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వదిలేస్తున్నారు. దే ఆర్ గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ టు యానిమల్ బిహేవియర్. సాధ్యమే. ఎందుకు సాధ్యం? అవన్నీ ఎక్కడ చెప్పారు? ఇగ్నో మెటీరియల్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. అది చదవకుండా శంకర్ ఐఏఎస్ మెటీరియల్ ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఎకలాజికల్ నిచి 2013లో ఎకలాజికల్ నిచి పైన ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఈ ఎకలాజికల్ నిచి పైన డైరెక్ట్గా శంకర్ ఐఏఎస్ బుక్లో ఉంది. దాన్ని పట్టుకొని అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది ట్రెండ్. అది చదవాలి. దాంట్లో ఇంకా బాగా వాళ్ళకి అద్భుతంగా దొరికింది. ప్రతి ఇయర్ మారుస్తున్నారు, ప్రతి ఇయర్ కొత్త కంటెంట్. ఆ కంటెంట్ అంతా చదివితే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కాలేజ్ 10 క్వశ్చన్ కూడా చేయలేం. డైరెక్ట్గా ఉన్న పిఎంఎఫ్ ఏమక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా లైవ్లో నేను అవన్నీ చెప్పకూడదు, తర్వాత చెప్తాను. ఏ మెటీరియల్స్ ఎవడు ఎక్కడ నుండి కాపీ కొడుతున్నాడు ఏంటి. కుల్లర్ సార్ బుక్లో క్లియర్గా ఉంటాయి ఇవన్నీ. సవీందర్ సింగ్ సార్ బుక్లో అయితే అసలు మనకేమవుతుందంటే ప్రాబ్లము, తప్పుదారి పట్టించారు. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ అంటే అది పెద్ద బ్రహ్మాండమని, అదేదో మన వల్ల అయ్యే పని కాదు, ఏదో అదృష్టం ఉంటే జరుగుతుందని కానీ, అండ్ దీనికి ఫ్యాక్ట్స్ అవసరం లేదు, ఇలా ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే చెప్పడం చేతగాక అలా నోషన్ పట్టించి మనకేదో ఇది చదివితే. ఇప్పుడు కూడా ఈవెన్ నౌ వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ సంథింగ్, లక్ష్మీకాంత్ చదువుతున్నప్పుడు ఎంత కంఫర్టబుల్గా చదువుతారు. దెన్ వై యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్ సచ్ కంఫర్టబుల్ ది ఎకానమీ? చదవట్లేదు. చెప్పే వాళ్ళకి దానికి ఏమవుతుందంటే మీరు చెప్పడం చేతగాక ఇది అవసరం లేదు, అది అవసరం లేదు. అవసరం లేకుండా ఎందుకు అడుగుతున్నారు?
UPSC Unpredictable Public Service Commission. Yes, UPSC sometimes called as Unpredictable Public Service Commission, sometimes also commented as a United Nations Public Service Commission because of the vagueness of the questions. But there is also a mantra. దీనికి కూడా ఒక మంత్రం ఉంది. పర్ఫెక్ట్ సోర్సెస్ని పట్టుకోవాలి, సింపుల్ మెటీరియల్, ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయడము, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడము, ఉన్నదాన్ని మైండ్ మ్యాప్స్ చేసుకోవడము. అదే మరి మెంటర్షిప్ అంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ మై ప్రిపరేషన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ మై కోచింగ్ in Vajram and Ravi 2013. I appeared twice for interview and presently I have been teaching geography optional in many of the institutions. ఈ ప్రిపరేషన్లో అండ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ వెన్ ఐ కమ్ టు ది సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ ఐ ఆల్రెడీ అబౌట్ టు సబ్మిట్ మై PhD. I have a PhD in cancer. Originally I am a biotechnologist. But geography నేను చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైన విషయం అండ్ ఇప్పటికి కూడా నాది ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ స్కోర్ geography ఆప్షనల్, సర్వీస్ రాలే అంతే. అంటే విషయం ఏంటంటే చదివే పద్ధతి ఒకటి ఉంది, ఆ పద్ధతి పట్టుకున్నారనుకోండి అద్భుతంగా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో 250+ మెయిన్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. అండ్ ప్రిలిమినరీ అయితే ఎన్విరాన్మెంట్, ఇకాలజీ, జియోగ్రఫీ ఇవన్నీ కలిపి కనీసం 55 క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. పాసిబుల్. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఏరియాస్: ఇకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, biodiversity and legislations, climate change legislations, pollution legislations and consequences. All these are environment and ecology related areas. ఇప్పుడు ఇండియన్ జాగ్రఫీలోకి వస్తాం. ఇండియన్ జాగ్రఫీలో మనకు ఎంత యాక్యురసీతో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయంటే ఇండియన్ జియోగ్రఫీలో యాక్యురసీతో పాటు ప్రెసిషన్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ మైక్రోస్కోపికల్ రీజనల్ ప్యాటర్న్స్ గురించి కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. అండ్ హిమాలయన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది లొకేషన్ అండ్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ క్వశ్చన్స్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ రీసెంట్గా నేను ఈరోజు డెమో క్లాస్లోనే చెప్తున్నాను చూడండి, చాలా రోజుల నుంచి ఒక క్వశ్చన్ పెండింగ్లో ఉంది. యార్సా గుంబా నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ దీనిపైన క్వశ్చన్ రాకపోతే అడగండి. యార్సా గుంబా ఈజ్ ఎ వయాగ్రా. ఇట్స్ ఎ ఫంగై దట్ గ్రోస్ అట్ ది ఎలివేషన్స్ ఆఫ్ 3000 to 4000 meters ఓవర్ ది కారకోరం మౌంటైన్ రేంజెస్ అండ్ గ్రేట్ హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజెస్. ఒక కేజీ వయాగ్రా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో 1,20,00,000. అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ పొద్దునే బుట్ట పట్టుకొని పోయి యార్సా గుంబా చిన్న పసుపు కొమ్ము సైజులో ఉంటుంది, దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొని వస్తారు. ఇట్లా అమ్ముతున్నారు. ఎక్కడ దొరుకుతుంది? Himalayas we are viewing as a spots of ecological diversity, biodiversity, but Himalayas are the source of Indian economy in future at least. భవిష్యత్తులో హిమాలయస్ పైన మనం ఆధారపడే పరిస్థితి ఉంది ఎకనామికల్లీ. సో దానిపైన అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కారకోరం మౌంటైన్ రేంజెస్, కారకోరం, లదాఖ్, జస్కర్, కైలాష్, గ్రేట్ హిమాలయాస్, పీర్ పంజల్, ధౌలధార్, నాగ్తిబ్బా, ముస్సౌరి, మహాభారత్ అండ్ శివాలిక్ రేంజెస్, డఫ్లా, మిర్మి, మిష్మి, అబోర్, పట్కాయిబం, నాగా హిల్స్, మణిపూర్ హిల్స్, మిజో హిల్స్ అండ్ అరకామ్ యోమా. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అరావలి మౌంటైన్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వింధ్యా, సాత్పురా, మహదేవ్ హిల్స్. సో all this we have seen comes under the area of physiography. Apart from that, we are also having the great these are the peninsular region and we are having great Indian plains, Himalayan mountains, peninsular plateau, Ganga Brahmaputra plains, west coastal plains, east coastal plains and islands. ప్రతి ఒక్క దానిపైన క్వశ్చన్. ఇది ఫ్యాక్ట్ అని మొన్న మధ్య కూడా పింగ్బోలియన్ పాయింట్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు, బ్యారన్ ఐలాండ్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు అండ్ నార్కోండం ఐలాండ్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు, లక్షద్వీప్స్లో ఉన్న కోరల్ రీఫ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అడిగారు, హిమాలయస్ పైన క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ మణిపూర్ హిల్స్ పైన బ్లూ మౌంటైన్స్ అని అంటారు దీనిపైన. వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో అయితే వ్యాలీస్ పైన పాల్ఘాట్, థాల్ఘాట్, బోర్ఘాట్, అగుంబే పాస్, అంబా పాస్ ఇలా రకరకాల వైట్ పైన క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో కాంప్రహెన్సివ్గా ఇదంతా చదివామంటే క్లైమేట్, బయోడైవర్సిటీ, ఫారెస్ట్స్, ఎకానమీ టిప్స్ పైకి వచ్చేస్తాయి. సో ఇండియా అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇండియన్ మ్యాప్ వేయడం కూడా మెయిన్స్లో నేను మీకు నేర్పిస్తాను. మెయిన్స్ ఆన్సర్లో కళ్ళు మూసుకొని టక్టక మనం వరల్డ్ మ్యాప్ని వేసేసేయాలి. కళ్ళు మూసుకొని వరల్డ్ మ్యాప్ అండ్ వరల్డ్ మ్యాప్తో పాటు మనకు మీకు ఎప్పుడైనా టాపర్స్ ఆన్సర్ చూడండి.
సో నేను ఇంకా ప్రిసైజ్గా వేయచ్చు, కానీ మీరు ఎలా వేయచ్చు అన్నదాన్ని చూపిస్తున్నాం. మ్యాప్ లేకుండా జాగ్రఫీని మీరు జస్టిఫై చేయలేరు. మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఈజ్ ఏ కోర్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ. ఐడెంటిఫైయింగ్ ది ప్లేసెస్, అండర్స్టాండింగ్ ది ప్లేసెస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ. సో ఇలా ఇండియా మ్యాప్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 150 ఇండియా మ్యాప్స్ మీ చేత డ్రా చేపిస్తాను, అండ్ ఒక 50 వరల్డ్ మ్యాప్స్ డ్రా చేపిస్తాను. టీనెడ్ అభి పేపర్స్ చూడండి, విజన్ ఐఏఎస్లో రాసిన పేపర్స్ ఉంటాయి. వరల్డ్ మ్యాప్ ఈవెన్ అనూప్ దూరిశెట్టి పేపర్స్ చూడండి. జాగ్రఫీ క్వశ్చన్ అంటే ఫటాఫట్ మ్యాప్ వేసేస్తారు. ఎంత వరస్ట్గా ఉంటాయంటే మ్యాప్లో అంత వరస్ట్గా ఉంటాయి. నేను ఈ లాజిక్స్ కూడా చెప్తాను. పర్ఫెక్ట్ మ్యాప్, చిన్న ఇండియా మ్యాప్ ఇలా వేశారంటే అద్భుతంగా, ఎంత కాంపాక్ట్ చూసేవాడికి. చిన్న మ్యాప్ వేసేసి అక్కడక్కడ డాట్స్ పెట్టి చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటు, మినరల్ హార్ట్లాండ్ ఆఫ్ ఇండియా అని రాస్తే అక్కడే సగం మీరు క్లారిటీ ఇచ్చేసినట్టు. యూపీఎస్సీ రైటింగ్, ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ యూపీఎస్సీ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ అన్ ఆర్ట్. యూపీఎస్సీ ఆన్సర్స్ రాయడం అనేది ఆర్ట్ కాదు, ఇట్స్ ఎ చైల్డ్ ప్లే, పిల్లాటలు. మీరు పిల్లాటల్లాగానే ఆడొచ్చు దాన్ని. అది ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీసీ గ్రూప్ 1కి రాయండి, పిల్లాటలు కాదు, పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. దట్స్ వై మెనీ టైమ్స్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ ఇన్ స్టేట్ కమిషన్ ఎగ్జామినేషన్స్. మనకు రోనంకి గోపాలకృష్ణ గారు తెలుసు కదా, ఆల్ ఇండియా 3rd ర్యాంకర్. ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేయకపోతే ఏపీఎస్సీకి మీద గొడవకి వెళ్ళాడు. నేను ఆల్రెడీ 2 సార్లు ఇంటర్వ్యూకి పోయాను, నేను ఎట్లా ఫెయిల్ అవుతాను, నువ్వు అక్కడ పాస్ అయినా ఇక్కడ పాస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా అని కూడా చెప్పారు. సో ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆన్సర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్, అండ్ దట్ ఈస్ ఏ కామన్ థింగ్. కాకపోతే కొన్ని ఫ్లో చార్ట్స్, కొన్ని మైండ్ మ్యాప్స్, కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఉండాలి. ఇది ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? ఒక 4 ఏళ్ళ తర్వాత తెలుస్తుంది. నేను అంటున్నది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడే చెప్తాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాకు తెలిసిందో. వై షుడ్ యూ అన్నెసెసరీ వేస్ట్ 4 years? వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ త్రూ మై ప్రిపరేషన్ ఐ విల్ జస్ట్ డెలివర్, ఐ విల్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ బ్లూటూత్. ఫిజియోగ్రఫీ అండ్ దెన్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంత పెద్ద ఇండియా పైన వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్. సి ద క్లైమేట్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ద ఏరియాస్ ఇన్ మేఘాలయ, Masindram in Meghalaya is the rainiest place in the world, wettest place in the world. We are having a rainfall of more than 1121 centimeters of rainfall in 1 year. That is the rainfall in 1 day in Masindram is equal to 20 years rainfall in Jaisalmer. See that complexity, the variations in the climate. So India is not only diverse in society. If I make this question in mains examination, the society, India is not only diverse with respect to the society, India is as diverse as that of the climate. So not only Indian society, the climate of India is also diverse. Comment. So you can comment from the rainfall, temperature, winds, local winds, monsoons, failure of monsoons, El Nino, La Nina, and Himalayan climate, maritime climate, continental climate, ఫారెస్ట్ క్లైమేట్, ఇవన్నీ కామెంట్ చేస్తారు. ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒక్కొక్క లైన్ రాసిన 200 words ఈడ్చి కొడితే వస్తాయి. ఇంట్రడక్షన్లో ఒక 30 పదాలు వస్తాయి, అండ్ బాడీలో థీసిస్ స్టేట్మెంట్లో ఒక 20 వస్తుంది, అండ్ మెయిన్ బాడీలో ఒక 10 statements రాస్తారు, ఒక కంక్లూజన్ రాస్తారు, మ్యాప్ వేశారు. ఎవ్వరు కరెక్ట్ చేసినా, జేఎన్యూ ప్రొఫెసర్ కరెక్ట్ చేయండి, 10th class స్టూడెంట్ కరెక్ట్ చేయండి, చూడముచ్చటగా ఆన్సర్ ఉంటుంది. 6 మార్కులు, 6 మినిమం పడతాయి. 6 మినిమం పడితే ఆల్ ఇండియాలో టాప్గా ఉంటూ మీ రికార్డ్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఇంకొక 20 ఏళ్ళు పడుతుంది. యూనో హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ 54%. 2000 మనకు టోటల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ 2075 మార్క్స్కి తెలుసు కదా మనకు. 1750 మార్క్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్, 5 papers into 250, 1250, and optional 500, 1750. English, Telugu or whatever the regional language qualifying papers. So 1750 plus interview any marks ki 275 marks ki. 275 plus 1750 anta 2025 marks. 2025 marks ki manaku mains total ga mains plus interview. 2025 లో హాఫ్ ఎంత? 1012 కదా, అంటే 50%. ఇరా సెహ్గల్ మేడంకి 50.3%, టీనాడ్ అభి 51%, అంతకుముందు గౌరవ్ అగర్వాల్ 52%. అందరూ అంతే, అదే రేంజ్. అనూప్ దూరిశెట్టి కూడా 52-53 సంథింగ్లోనే ఉన్నాం. నో అదే రఫ్లీ అదే మ్యాక్సిమం ఆ 1100 మార్క్ దాటట్లేదు చూడండి. అంటే 1100 దాటట్లేదు అంటే ఈడ్చి కొడితే ఈవెన్ ఇది ఎప్పుడైనా అంతే. ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా చూడండి, టాప్ ర్యాంకరు ఒక్కసారి వచ్చారు 75%, సెకండ్ ర్యాంకరు 61%.
ఆ గ్యాప్ చూడండి. కొంతమంది ఉంటారు, అది అదృష్టం అనుకోవాలన్నా దానికి ఏమనుకోవాలన్నది పక్కన పెట్టండి. కామన్లీ ఇది రేంజ్. నేనేమంటున్నానంటే 60% వస్తే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి 6 మార్కులు పడితే మీరు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ఉంటూ మీ రికార్డ్ని ఎవరు బ్రేక్ చేయలేరు. నేను నా ప్రిపరేషన్లో కొంతమందిని చూశాను, పేర్లు చెప్పకూడదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. ది స్టడీడ్ నేను అన్నిటికీ నోట్స్ రాసుకొని పెట్టుకున్నాను. పాలిటీ, ఎకానమీ అన్నిటికీ సొంతంగా నోట్స్లు రాసుకునేవాడిని. ఢిల్లీలో నాతో పాటు ఉండేవాడు. హరి నీ నోట్స్ ఇస్తావా అంటే, వీడికి నోట్స్ ఇవ్వడం కూడా వేస్ట్, ఊరికి చదవలేదు, ఊరికి పాడు లేదు, బిల్డప్ అని చెప్పి నోట్స్ ఇచ్చాను. చూసినాం గప్చిప్గా 1 సంవత్సరం మాయమైపోయాడు, 1 సంవత్సరం కనిపించలేదు మాకెవరికి. చూస్తే 66th ర్యాంకు. షాక్ కాదు, ఆ రోజు బాధలో మేమందరం ఒక 4 రోజులు బాధలోంచి తేరుకోలేదు. 66 ర్యాంకు కొట్టాడా, ఏంది అసలు పరిస్థితి, అసలు ఏం జరుగుతుంది యూపీఎస్లో అని. ఏం లేదు, సింపుల్ స్ట్రాటజీ చేశాడు. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది, దీనికి కావాల్సింది ఎద్దులాగా కష్టపడడం కాదు. యూపీఎస్సీ నాట్ రిక్వైర్స్ దట్ హార్డ్ వర్క్, ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ. రోజుకు 10 గంటలు 12 గంటలు ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఎన్ని గంటలు చదివారంటే రోజుకు 29 గంటలు చదివాను అని చెప్పచ్చు. మనం కూడా ఏం పెద్ద పట్టించుకోవాలి. అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ విత్ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్. 1 year ప్లానింగ్ ఉండాలి మన దగ్గర. నవంబర్ ఎండింగ్లో డిసెంబర్లో ఏం చేస్తున్నావు అంటే నీకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఆప్షనల్ పేపర్ 1లో 4 యూనిట్స్కి ఆల్రెడీ టెస్ట్లో రాసేసి ఉంటానని నీ మైండ్లోకి వచ్చేసి ఉండాలి. ఆ 1 year స్ట్రాటజీ పెట్టుకో. ఎందుకు రాదు చూడు, అసలు ఈజీ. నిజం చెప్తున్నాను, యూపీఎస్సీ ఈజీ. మనల్ని భయపెట్టారు యూపీఎస్సీ. మా ఐఏఎస్ కొట్టడం, నువ్వేనా పెద్ద ఐఏఎస్ అఫ్సరా, రీల్స్లో కూడా చూడండి, ఆ మినిమం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆ లెవెల్లో ఉండాలి అంటే అలా చేసి పెట్టారు. అవసరం లేదు. Some of the students who are having PhDs, most of the times PhD graduates, PhD చేసిన వాళ్ళు సివిల్స్లో క్లియర్ చేసినట్టు మినిమం ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా లేవు. పిహెచ్డి అంటే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. పిహెచ్డి వాళ్ళు సివిల్స్లో క్లియర్ చేయట్లేదు అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు నీకు. సో ఉన్నదాన్ని ప్రాపర్గా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నావు అన్నదే పాయింట్ ఆఫ్ ది ఆర్. అది చెయ్యాలి. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, చేతులు కాల్చుకొని అక్కడ టెస్ట్ సిరీస్ రాసి వీడి దగ్గర ఇది చేసి అక్కడిక్కడ చేస్తే చివరికి ఇదంతా కాదనమాట. ఇది అప్పటికి పుణ్యకాలం కాస్త పూర్తవుతుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ రెడ్యూసింగ్ యువర్ 3 years టైమ్. ఐఎమ్ రెడ్యూసింగ్ యువర్ 3 years unnecessary period with my experience. And the climate, 4th one drainage system, 4th one drainage, 5th one forests and wildlife, soils. ఇక్కడ నుండి ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ మొదలవుతుంది. సాయిల్స్ నుండి ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ, ఫారెస్ట్ వరకు ఫారెస్ట్ అంటే బయోజియోగ్రఫీ, ఇదంతా జియోమార్ఫాలజీ, ఇది వచ్చేసి క్లైమటాలజీ, ఇది వచ్చేసి ఓషనోగ్రఫీ అని తీసుకోవచ్చు. హైడ్రోగ్రఫీ, డ్రైనేజ్ ఆఫ్ ఇండియా, హైడ్రోగ్రఫీ, క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా, క్లైమటాలజీ, లొకేషన్ అండ్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్, జియోమార్ఫాలజీ, ఫారెస్ట్ బయోజియోగ్రఫీ. అంటే చెప్పండి, వాట్ ఎవర్ ది టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ది వరల్డ్ జాగ్రఫీ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ హియర్. అక్కడ చదివాము, ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏపీ జాగ్రఫీ చదవమన్నాను అనుకోండి, ఏపీకి అప్లై చేయండి. ఏపీలో ఒక విశాఖపట్నం జాగ్రఫీ, విశాఖపట్నంకి అప్లై చేయండి. తెలంగాణ జాగ్రఫీ, తెలంగాణకు అప్లై చేయండి. ద ప్రిన్సిపల్స్ వీ హ్యావ్ రెడ్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా. And then forest and wildlife, the biogeography, soils, agriculture, minerals and their distribution, industries, transport and communication, population. So ikkada daaka soils, agriculture, minerals, industries, transportation, idanta economic geography. And this one human geography, population, human geography. హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అంటే సెన్సెస్ చదవమని కాదు. రేసెస్ ఇన్ ఇండియా, ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా, పాపులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియా, స్లమ్స్ ఇన్ ఇండియా, అర్బన్ ఏరియాస్, రూరల్ ఏరియాస్, మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్స్, పాపులేషన్ గ్రోత్ స్టోరీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్, ఆల్ ద ఇష్యూని తీసుకోవాలి. ఇది కంప్లీట్ చేసాం అనుకోండి, ప్రిలిమ్స్ కంప్లీట్ చేయడంతో 95% మెయిన్స్ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేసినట్టు. But the way of writing answer for the mains examination is different. ఇప్పుడు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో, as I told you earlier, in the mains examination you are having scope of scoring more than 250 marks. 250 మార్కులు నిజమా అబద్ధమా? ఏదన్నా నేనేమన్నా కథ చెప్తున్నానని అనుకున్నారా? నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఎంత స్కోప్ ఉంటుందంటే చెప్పేవాళ్ళు లేక దీన్ని అంతా భ్రష్టు పట్టించారు. నిజంగానే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జాగ్రఫీని భ్రష్టు పట్టించారు, చెప్పడం ఇది చేయకుండా. నిజంగానే 250+ స్కోరింగ్ వస్తుంది.
250 plus marks geographyలో వెయిటేజ్ ఉంది. దట్స్ వై మెనీ ఆఫ్ ది టైమ్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మోటివేటెడ్ టువర్డ్స్ geography ఆప్షనల్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షనల్స్ అంటే మనకేం గుర్తొస్తాయి? ఆప్షనల్ అంటూనే మీరు కూడా నాకు తెలిసి అదే తీసుకుని ఉంటారు. అదేనా? అదే కదా? అదే ఏదది? ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకుని ఉంటారు కదా? సూపర్. లేదంటే అది తీసుకొని ఉంటారు. ఏదది? లేదంటే ఇది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అదేంటది? వెరీ గుడ్. సో జియోగ్రఫీ ఆల్వేస్ ది థర్డ్ మోస్ట్ ఫేవరబుల్ ఆప్షనల్, ఆంథ్రో, సోషియాలజీ, పిఎస్ఐఆర్. మిగతా వాటికి వెళ్ళట్లేదు. హిస్టరీ మాట్లాడద్దు అంటారు, కనీసం మీరు చెప్పదు, ఆ పేరు కూడా ఎత్తదు. పబ్బాడు ఇప్పటికి కూడా తీసుకునే మహానుభావులు. పబ్బాడు వెరీ బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్ బట్ అవుట్డేటెడ్. ఎందుకంటే డ్రై అయిపోయింది, అడగాల్సినటువంటి అడిగేశారు, ఇంకా అడగడానికి కూడా ఏం లేదు, డిఫికల్ట్ అయిపోయింది, డ్రై అయిపోయింది, స్కోరింగ్ తక్కువ వస్తుంది. వీటిల్లో ఎందుకు ఆంథ్రోపాలజీ వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారంటే ఈ ఒక్క సంవత్సరం బ్రతుకుతారు నాకు తెలిసి. ప్రతి సంవత్సరం ఒకరిని తొక్కడం ఆనవాయితీ. 2018 జాగ్రఫీని తొక్కితే మళ్ళీ ఆ తర్వాత కోలుకోవడానికి ఇంకా 5-6 ఏళ్ళు పడుతుంది. సోషియాలజీని ఆల్రెడీ తొక్కేశాడు. సోషియాలజీ ఇప్పుడు జస్ట్ అలా బయటపడుతుంది. పిఎస్ఐఆర్ ఉంది, దానికి కూడా కొంచెం అంటే తొక్కి చాలా రోజులు అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ బయటపడుతుంది. దీస్ ఆర్ ది కామన్ ఆప్షనల్స్. వీటిలో ఆంథ్రోపాలజీ మినహా సోషియాలజీలో పెద్దగా మార్క్స్ రావు. ఇఫ్ వీ రీడ్ సోషియాలజీ పేపర్ 1లో విమెన్ ఇష్యూస్, గ్లోబలైజేషన్ ఇవి మాత్రం కవర్ అవుతాయి. ఆంథ్రోలో నుండి మీకు మెయిన్స్లో ఎక్కడా కవర్ అవ్వదు ఎక్సెప్ట్ సోషియాలజీ, విమెన్ రిలేటెడ్, ట్రైబల్ ఇష్యూస్ కొన్ని మినహా ఎక్కడ కవర్. పబ్యాట్ తీసుకోండి, పేపర్ 2 మొత్తం వచ్చేసినట్టే. అండ్ పేపర్ 1లో పేపర్ 2 ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అండ్ ఎథిక్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది, బ్యూరోక్రసీ, నోలాన్ కమిటీ, సెకండ్ ఏఆర్సీ, ఫస్ట్ ఏఆర్సీ, లీడర్షిప్, అకౌంటబిలిటీ, ఈ సోదంతా వస్తుంది. కేస్ స్టడీస్ కూడా ఈజీగా రాయొచ్చు. గవర్నెన్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. పిఎస్ఐఆర్ అనుకోండి, పేపర్ 2 మీరు వదిలేయచ్చు, పేపర్ 2 ఇంకా మీరు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సెక్యూరిటీ పేపర్ 3 కూడా అవసరం లేదు. ఇవన్నీ కూడా పిఎస్ఐఆర్లో కూడా కవర్ అవుతాయి. జాగ్రఫీకి ఉన్నటువంటి ఓన్లీ వెయిటేజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే పేపర్ 1లో డైరెక్ట్, పేపర్ 2లో డైరెక్ట్, పేపర్ 3లో డైరెక్ట్, పేపర్ 4లో ఇండైరెక్ట్. నిజమేనా కాదా నేను చూపిస్తాను. అందరూ నిజమేనా కాదా అని అనుమానిస్తూ ఉండొచ్చు. పేపర్ 1లో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేశారు, ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వరల్డ్, సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ. ఇక్కడే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ దేర్ ఇన్ జియోమార్ఫాలజీ, క్లైమటాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ, ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ హియర్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అక్రాస్ ది వరల్డ్, ఇక్కడ వరల్డ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ ఉంటుంది. మరి ఏంటి అక్కడ మనం ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ చెప్పలేదు కదా అంటే ప్రిలిమ్స్లో లేదు కాబట్టి చెప్పలేదు, కానీ మనం ప్రిలిమ్స్లో చదువుతాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది కదా. ఇది ప్రిలిమ్స్, ఇది మెయిన్స్ అనేవి ఉండదు, ఇంటిగ్రేటెడే, అన్ని కలిపే చదువుకుంటాం. వరల్డ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ ఇంక్లూడింగ్ సౌత్ ఏషియా. చూడండి, దే ఆల్సో మెన్షన్ ద రీజియన్. సౌత్ ఏషియాలో ఇంక్లూడింగ్ సౌత్ ఏషియా, ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, అంటే ఇండియన్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ, వరల్డ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ విత్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అనే కదా దాని అర్థం. సో ఇండియన్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ. ఇండియన్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రెడ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మినరల్స్, ఇండస్ట్రీస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. But here they are asking world economic geography with special focus on Southeast Asia. Responsible for the location of primary and industries. So industries, ఇది కూడా డైరెక్ట్గా ఉంది. ఇంపార్టెంట్ జియోఫిజికల్ ఫెనామినా. జియోఫిజికల్ ఫెనామినా అంటే డిజాస్టర్స్. ఇక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్, వోల్కనోస్, సునామీస్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అండ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థియరీ, సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్, mountains, mountain formation, mountain degradation, fold mountains, fault mountains, volcanic mountains, plateaus, plains, all the physical features and physical phenomena kuda ikkada manam chaduvutam. And geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, glaciers, oceanography, flora and fauna, wildlife, flora ante vegetation, fauna ante wildlife and biodiversity, and effects of such changes. So what are the global changes? So biodiversity degradation, forest degradation and deforestation, all these areas. అంటే ఇక్కడ కూడా ఎకాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చింది. ఇది డైరెక్ట్ అని చెప్పడం కోసం మాత్రమే 3 ఏరియాస్. దీంట్లో మిగతా ఏమున్నాయి? వరల్డ్ హిస్టరీ, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ, సొసైటీ, విమెన్ ఇష్యూస్. ఒక్కొక్క దానికి డివైడ్ చేస్తే దీంట్లో రఫ్లీ మనకు ఇప్పటిదాకా ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ ఎంత అంటే 70 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. 70 to 90 మార్క్స్ వస్తాయి దీంట్లో. 70 to 90 మార్క్స్ ఈ పేపర్ నుంచి స్కోర్ చేయొచ్చు.
మిగతా 70 to 90 మార్క్స్ హిస్టరీ, మిగతా 30 to 40 మార్క్స్ విమెన్, గ్లోబలైజేషన్, విమెన్ ఇష్యూస్, సొసైటీ. ఆ మూడే పేపర్ 1లో ఉన్నది. గోయింగ్ టు పేపర్ 2, ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నైబర్హుడ్ రిలేషన్స్. సో వెన్ వీ స్టార్ట్ ఇండియన్ geography, we will see the Pakistan dispute. Not only Pakistan dispute, whatever the disputes we are having, Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, and water bodies with respect to maritime, we are also having Sri Lanka and Maldives, Seychelles, Mauritius, Indonesia, and other Southeast Asian nations. సో నైబర్హుడ్ రిలేషన్స్ అనేవి సపరేట్ కాదు, దీంట్లోనే ఇండియా లొకేషన్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్లోనే వస్తాయి. ఇదే మనకు ఐఆర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే సపరేట్గా, నేను యాక్చువల్గా ఐఆర్ అన్నది సపరేట్గా చెప్తూ ఉంటారు, ఐఆర్ అనేది సపరేట్గా చెప్పచ్చు కూడా. ఐఆర్ నేను కూడా సపరేట్గానే చెప్తాను. దీంట్లో వీ విల్ సీ యాజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ, బట్ ఐ విల్ అగైన్ డిస్కస్ ఐఆర్ సపరేట్లీ. అండ్ ఇది కాంప్లిమెంటరీ. సో ఇది కాంప్లిమెంటరీగా ఐఆర్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇండియా, చైనా, హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ప్రజెంట్ ట్రెండ్, అండ్ 1 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. ఇండియా, యుక్రెయిన్, హిస్టారికల్ కంటెక్స్ట్, ప్రజెంట్ ట్రెండ్. ఇండియా, క్వాడ్. సో ఇండియా, జపాన్, ఇండియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా, కరెంట్ ట్రెండ్స్. ఇండియా, రష్యా, హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కరెంట్ ట్రెండ్స్, అండ్ 1 మెయిన్స్ క్వశ్చన్. సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సపరేట్ ఫోకస్ ఇచ్చి చదువుతాం. అండ్ ఇది కూడా కవర్ అవుతుంది జియోగ్రఫీలో. అండ్ బైలేటరల్, రీజనల్, గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్, అగ్రిమెంట్స్. క్వాడ్ గురించి క్వశ్చన్ రాదు అని ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? ఈసారి మెయిన్స్ చూడండి, ఒక 2 నెలలు ఏమో జరుగుతుందేమో. క్వాడ్ గురించి ఆ రోజు ఒకవేళ జాయిన్ అయిన తర్వాత నా మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రాంలో ఆ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటాం. క్వాడ్ గురించి క్వశ్చన్ కంపల్సరీ. 2020 సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్, ఆ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వలేదు నాది. ఆ ఇయర్లో 19 క్వశ్చన్స్ పాలిటీలో ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. 19 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఈ 19 క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటారని నా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చాను. 13 క్వశ్చన్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్, 7 క్వశ్చన్ వితౌట్ ఫ్రేమ్ చేంజ్ అవ్వలేదు, స్టేట్మెంట్ కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు. ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్లో అయితే ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో ఉంటుంది ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ తరపు నుండి 25 మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అని. 7 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేంజ్ లేకుండా ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో ఉంటుంది, చూడండి. ఎగ్జామ్కి ఒక 30 రోజుల ముందు పెట్టింటాను నేను. హౌ కెన్ వీ గెస్ దట్? ఇస్ దట్ పాసిబుల్ టు గెస్ ద క్వశ్చన్స్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ పాసిబుల్ టు గెస్ ద క్వశ్చన్స్. మీరు రోజు హిందూ చదువుతూ ఉండండి, క్వశ్చన్స్ గెస్ అనేది మీకు నేచర్ అయిపోతుంది. అరే ఇది వచ్చేస్తుంది అని మనకు తెలిసిపోతుంది. ఏం చేయాలంటే రోజు హిందూ చదవాలి, ఎవ్రీడే హిందూ చదవాలి. హిందూతో పాటు ఈ లోక్సభ, రాజ్యసభ టీవీస్ కూడా ఎవ్రీడే మనం చదువుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం కనెక్ట్ అవుతుంది. దీనిలో నుంచి రఫ్లీ ఒక 40 మార్క్స్ టు 50 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 40 to 50 మార్క్స్. ఇందాక ఒక 70 అని అనుకుందాం కదా, 70 + 50 రఫ్లీ 120. అండ్ దెన్ పేపర్ 3లో లేదా పేపర్ 3లో కూడా డైరెక్ట్గా ఉంది మేజర్ క్రాప్స్ అండ్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్. దీన్ని ఏ పోర్షన్లో ఉందంటే అగ్రికల్చర్ అనే పోర్షన్లో ఉంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ అగ్రికల్చర్. సో ఈ అగ్రికల్చర్ అనే ఈ పోర్షన్లో మనకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. మేజర్ క్రాప్స్, క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, సెడెంటరీ అగ్రికల్చర్, అండ్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ స్లాష్ అండ్ బర్న్ కల్టివేషన్, పొడి సేద్యం అని అంటూ ఉంటాం, స్లాష్ అండ్ బర్న్ కల్టివేషన్, సెడెంటరీ అగ్రికల్చర్, క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్, మిక్స్డ్ క్రాపింగ్, వర్టికల్ ఫార్మింగ్, ప్రిసిషన్ ఫార్మింగ్, అండ్ హైడ్రోపోనిక్ ఫార్మింగ్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ప్రెసిషన్ ఫార్మింగ్, రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాట్ అప్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ ఫార్మింగ్. సాఫ్ట్వేర్కి అప్లై చేస్తే ఎప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ డెలివర్ అవ్వాలి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, అప్పుడు అలా డెలివర్ అవుతుంది అన్నమాట. ప్రిసైజ్డ్గా ఎంత ఇవ్వాలో అంతనే ఇస్తాం. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వర్టికల్ ఫార్మింగ్, హైడ్రోపోనిక్ సొల్యూషన్స్తో వర్టికల్ ఫార్మింగ్, అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్లో తేడా ఎంత ఉంటుంది చూడండి. సో అప్పుడు నుండి 1947 నుండి ల్యాండ్ ఏమైనా పెరిగిందా ఇండియాలో? లేదు, ల్యాండ్ పెరగలేదు, బట్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ది గ్రీన్ రెవల్యూషన్. హియర్ యూ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్, white revolution, comparison between green revolution and white revolution. If I make this question, white revolution is more inclusive and sustainable than that of green revolution, so you can able to answer that question. So అలా చేస్తాం. పాల ఉత్పత్తిలో మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో మాత్రం అద్భుతంగా పెరిగింది. సో మిల్క్ ప్రొడక్షన్ వాజ్ వెరీ హై ఇన్ ఇండియా.
అండ్ ఇరిగేషన్ ప్యాటర్న్స్, స్టోరింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం అగ్రికల్చర్లో చదువుతాం. కన్జర్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ. అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005. వీటన్నిటిలో నుండి వీటన్నిటి ఇంటిగ్రేటెడ్గా మనకు రఫ్లీ ఒక 50 to 60 మార్క్స్ ఉంటుంది. బేసిక్గా పేపర్ 3లో మనకున్న ఏరియాస్ తక్కువ. ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సెక్యూరిటీ. అంటే దీంట్లో నుండి కనీసం మనం ఒక 90 మార్క్స్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇందాక 70 + 50 + 90 ఎంత వచ్చింది? 120 + 90 220 230 220 వచ్చింది. అండ్ ఫోర్త్ పేపర్లో లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్, క్లైమేట్ చేంజ్, కేస్ స్టడీ చాలా కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి. కేస్ స్టడీలో అయితే మనకు ఎన్ని అద్భుతమైన ఎన్విరాన్మెంట్ పైన అద్భుతమైన కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయంటే అంత కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్ తీసుకుంటాం. ఏదన్నా కేస్ స్టడీ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక కేస్ స్టడీ అడిగాను అనుకోండి, యు ఆర్ ది మేనేజర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. ఒక పల్లెలో మీరు ఒక కంపెనీ పెట్టారు. ఒక కంపెనీ, దానికి ఎవరో హెడ్ ఉంటాడు, సీఈఓ ఉంటాడు. యు ఆర్ ది మేనేజర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. ఆ కంపెనీ ఒక పల్లెలో ఉంది. అండ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ వన్స్ ఇన్ 10 days or 1 month a mob is coming towards your office and they are quarreling that you have established your company there and the youth in that area has to be given jobs కావాలని అడుగుతున్నారు. ప్రతి వారానికి 10 రోజులకి నెలకు ఒకసారి వచ్చి గొడవ చేస్తున్నారు. ఈసారి వచ్చారు, గొడవ చాలా ఇంటెన్స్ అయిపోయింది. అండ్ దే ఆర్ క్వారలింగ్, దే ఆర్ vandalizing ది ఎక్విప్మెంట్, లైట్స్ పగలగొడుతున్నారు, అద్దాలు పగలగొడుతున్నారు. ఏంటి డిమాండ్ అంటే మాకు ఉద్యోగాలు కావాలి, మా ఏరియాలో పెట్టారు, యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ అవర్ రిసోర్సెస్, మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలి. యూ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఆఫీస్, యూ హ్యావ్ సీన్ అండ్ యువర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఆల్సో క్వారలింగ్. మీ సెక్యూరిటీ కూడా గొడవ పడుతున్నారు, వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నారు, లైట్లు పగలగొడుతున్నారు, అద్దాలు పగలగొడుతున్నారు. అదంతా ఒక కాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. యూ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఇమ్మీడియట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్? ఇమ్మీడియట్గా మీరు చేసే పని ఏంటి? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇమ్మీడియట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్? ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఆప్షన్ ఏ, యూ ట్రై టు స్టాప్ దట్ వైలెన్స్, యూ గో అండ్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ స్టాప్ ద టూ పార్టీస్, యూ స్టాప్ ద వైలెన్స్ అండ్ యూ ask for additional force, you ask your CEO to send additional force, option 2. And option 3, you will escape from that event because they will beat you very badly, they are in very serious condition. Option D, none of the above. You will ask for ఇక్కడే ఒక చాలా క్రిటికల్ పాయింట్ మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం. ఏంటి అంటే మీకు గవర్నమెంట్ పైన ఏ మాత్రం ట్రస్ట్ ఉన్నా, యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ ఏ హయ్యర్ బ్యూరోక్రసీ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ యాజ్ అన్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, మీకు గవర్నమెంట్ పైన ఏ ఒక్క చిత్తశుద్ధి ఉన్నా ఇమీడియట్గా డైల్ 100కి ఫోన్ చేస్తారు. మీరు చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ లీవ్ దట్ కండిషన్ దట్ మే రిజల్ట్ ఇన్ డెత్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇమీడియట్గా అది చేస్తారు. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, if the people are really qualified. So as a company, so based on Companies Act 2013, you are having corporate social responsibility. So corporate social responsibility కింద ట్యాంకులు కట్టడము, స్కూల్స్ కట్టడము, పార్కులు కట్టడము, బస్ స్టాండ్లు కట్టడం కాకుండా వీళ్ళకు స్కిల్లింగ్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ విల్ టేక్ ది జాబ్స్. సచ్ అన్ని పాయింట్స్ సెటిల్ అయిపోయినాయి. అదేంటి? ఇది స్మార్ట్నెస్. దీనికి ఏమో పెద్దగా జ్ఞానమేం అక్కర్లేదు, కామన్గా ఆలోచించాలి. సమస్యను ఎలా సద్దుమణిగిస్తాం అలా ఆలోచించాలి. దీన్ని ఇలా అడిగారు, దీన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్లో అడిగారు అనుకోండి. ఇప్పుడు కామన్ ఇష్యూ కాబట్టి మీరు గవర్నమెంట్ పైన నమ్మకం పెట్టండి, పోలీస్కి చేయండి అని చెప్తున్నాను. ఇదే ఎన్విరాన్మెంట్ పైన ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? అప్పుడు మీ థాట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇందాక సెక్యూరిటీ కోసం పోలీస్ దగ్గర ఆగింది, ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం మీ థాట్ ఎక్కడ ఆగాలి? ఎన్జిటి దగ్గర ఆగచ్చు, గుడ్ ఐడియా. ఇంకా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ దగ్గర ఆగచ్చు, ఫండమెంటల్ రైట్ టు లైఫ్ ఆర్టికల్ 21, సో అక్కడ ఆగచ్చు. డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ఇట్ ఈస్ ద ఎండివర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద నేచర్ అండ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, అక్కడ ఆగచ్చు. ఎన్జిటి దగ్గర ఆగచ్చు. అండ్ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన కేస్ లాస్ దగ్గర ఆగచ్చు. తాజ్ ట్రిపిజియం కేసు దగ్గర ఆగచ్చు. అండ్ లేదంటే ఒక ఎనిక్డోట్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక స్టోరీ ఏదైనా, అండ్ సుందర్లాల్ బహుగుణ చిప్కో మూమెంట్ దగ్గర ఆగచ్చు. అంటే అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇక్కడికి తీసుకొని వస్తున్నారు.
సో దీంట్లో ఒక కేస్ స్టడీ, ఒక కోర్ ఎథిక్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నేచర్, దీంట్లో ఒక 30 మార్క్స్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 250 అయిపోయింది కదా, 250 ప్లస్ అన్నా కదా, ఆ ప్లస్కి కూడా చెప్తాను చూడండి. ఇంటర్వ్యూలో జియోగ్రఫీ, రీసెంట్లీ ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మాక్ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ మెంబర్స్ ఇన్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఇంటర్వ్యూ. And I have interviewed almost 35 to 40 candidates in various institutions. చిన్న పిల్లలు వచ్చారు. నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం అనిపించిందంటే, చిన్నపిల్లలు 22 ఇయర్స్ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఇంటర్వ్యూకి, ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్. క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే బెదిరిపోతుంది అమ్మాయి, పదురుతున్నాయి చేతులు. అండ్ షీస్ ప్రాక్టికల్లీ వీక్గా ఉంది. థియరిటికల్గా ఎంత మరి ఇంతమంది వెటరన్స్ని క్రాస్ చేసుకుని ఎలా రాగలిగింది? చదివింది, అప్లికేషన్ లేదు. చెప్పా, అమ్మ నీకు ఎంత అదృష్టం అంటే ఈ ఏజ్లో వచ్చావు, ఇప్పుడు కొట్టావంటే నీకు ఐఏఎస్ కూడా అవసరం లేదు, ఇంత మంచి అవకాశం ఉంటుంది, ప్రాపర్గా నేను చెప్పినట్టు చేయమని చెప్పి ఎలా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఉండాలి, ఏ వాచ్ పెట్టుకోవాలనో అవన్నీ కూడా నేర్పించి పంపించాను అమ్మాయికి. సో రేపు కొడుతుంది ఆ పిల్ల, ఖచ్చితంగా కొడుతుంది డిఎస్పీనో డిప్యూటీ కలెక్టర్. ఇంకెందుకు ఐఏఎస్ కూడా కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆ టైంలో. ఎందుకంటే మనం లోకల్ క్యాడర్లో ఉంటే కదా మనకు, మా కొడుకు ఎక్కడో నాగాలాండ్లో ఐఏఎస్ అంటే ఏం చేయమంటారు అంటారు. అదే మన లోకల్లో ఎంఆర్ఓ అంటే సినిమా టికెట్లతో సహా, ఇజంట్ ఇట్, ట్రాఫిక్ చలాన్లతో సహా అవన్నీ మనకు వర్కౌట్ అవుతాయి కదా. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈజ్, అలా ఆ ప్రిసిషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటర్వ్యూలో కూడా కామన్లీ ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు చెప్పారనుకోండి, విచ్ ప్లేస్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అంటే, సరే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ అని అన్నారు అనుకోండి, వాట్ ఇమ్మీడియట్లీ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్? కాకినాడ, నేను కాకినాడ నుంచి వచ్చాను అంటే మీ మైండ్లో ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? కాకినాడ కాజా, కాకినాడ పోర్టు, ఇంకా ఏదో కాకినాడకు సంబంధించి. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? జియోగ్రఫీ నుంచే. సో అందుకనే జాగ్రఫీ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్సెస్. మీకు స్కోప్ ఎక్కడ పోదు. మీరు జాగ్రఫీలో ఆ కోర్లోకి వెళ్తే ఇంకా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, అరే ఇంత ఈజీగా ఉంది ఇదేంటి అని. అలా వస్తుంది. ఇది ఒక 10 మార్కులు వేసుకుంటే నా స్టేట్మెంట్ని నేను జస్టిఫై చేసినట్టే 250+. అలా అంత స్కోప్ ఉంది ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి. సో టోటల్గా మనకు మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ పరంగా కూడా తీసుకుంటే, ఫస్ట్ మీరు ఫండమెంటల్స్ దీని నుండి మొదలు పెట్టండి. క్లాస్ 11th లో 2 బుక్స్ ఉంటాయి, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ అండ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీలో సెలెక్టివ్గా చదవండి. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ మక్కి బట్టి కొట్టేసారు, బుక్ నల్లగా అయిపోవాలి, మక్కి దించాలి. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ సెలెక్టివ్గా చదవండి. క్లాస్ 12th ఇండియన్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇండియా పీపుల్ అండ్ ఎకానమీ 2 బట్టి మక్కి దించేసేయాలి. ప్లస్ గోచాంగ్ లియాంగ్, జీసీ లియాంగ్. దీంతో పాటు కుల్లర్ సార్ బుక్ చదవండి. కుల్లర్ సార్ బుక్ ఇంత ఉంటుంది, అంతా చదవద్దు, సెలెక్టివ్గా నేను చెప్తాను కొన్ని ఏరియాస్, ఆ ఏరియాస్ మాత్రమే చదవాలి. వద్దు అవసరం లేదు. కొన్ని టాపిక్స్ నేను చెప్తాను, లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్, ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ మాత్రమే. ఎవరి దగ్గరైనా ఆప్షనల్ కుల్లర్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళి జిరాక్స్ కొట్టించండి. లేదంటే మనకు వెబ్సైట్స్లో ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ పైరసీ, కానీ కొన్ని ఫ్రీ యూపీఎస్సీ మెటీరియల్.org అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, దానిలో నుండి దించుకోండి. అన్ని సాఫ్ట్ కాపీస్ దొరుకుతాయి. వాళ్ళు పెడుతూనే ఇమీడియట్ డౌన్లోడ్ చేయండి, లేదంటే మళ్ళీ తీసేస్తూ ఉంటారు, కాపీ రైట్స్ ప్రాబ్లమ్స్. హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ మాజిద్ హుసేన్ సార్ది, హీఈస్ మై టీచర్ మాజిద్ హుసేన్ సార్. కుల్లర్ సార్ కూడా చాలాసార్లు కలిసాను నేను, అలహాబాద్ యూనివర్సిటీలో ఉంటారు కుల్లర్ సార్, మా గురువు గారు. సవీందర్ సింగ్ సార్, వీళ్ళతో నేను పర్సనల్గా మాట్లాడాను. మన తెలుగు అకాడమీ జియోగ్రఫీ బుక్ రాసిన శివకుమార్ సార్ కూడా నా పిహెచ్డి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ పంపించేవాడు. వాళ్ళు అర్త్ సైన్సెస్ స్టూడెంట్స్, అండ్ అర్త్ ఇంటీరియర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని నేను ఒక పేపర్ హ్యాండిల్ చేశాను. అలా ఐ హ్యావ్ క్లోజ్ అసోసియేషన్ విత్ దమ్. డౌట్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను వీళ్ళతో అడుగుతుంటాను. 12th క్లాస్ బుక్స్లో అయితే ఇండియా పీపుల్ అండ్ ఎకానమీ, ఇండియన్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకటి, ఇండియా పీపుల్ అండ్ ఎకానమీ. ఓకేనా? అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇకాలజీకి మీరు ఏ బుక్లు చదవద్దండి, ఇగ్నో మెటీరియల్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇగ్నో మెటీరియల్ క్లాస్ 12th బయాలజీలో 6th యూనిట్ నుండి చదవాల్సి ఉంటుంది. బయోడైవర్సిటీ అని వస్తుంది, మీకు తెలిసిపోతుంది క్లియర్గా, బయోడైవర్సిటీ అని ఉంటుంది. క్లాస్ 12th ఎన్సీఆర్టీలో బయోడైవర్సిటీ అంటే 6th యూనిట్ ఆన్వర్డ్స్ బయాలజీ బుక్లో చదవండి. అనవసరంగా రిస్క్ చేయద్దండి. రిస్క్ చేసి అదే మార్కులు వస్తాయి, రిస్క్ చేయకుండా పోయి రాసినా అదే మార్కులు వస్తున్నాయి. అంటే రిస్క్కి మధ్యలో ఏదో ఒక తెలియని రిస్క్ ఒకటి ఉంది, ఆ రిస్క్ ఏదో చేయాల్సి ఉంది. అంటే మీరు చూడండి,
మీరు ఇంత కష్టపడి 2 ఏళ్ళు చదివి రాస్తారా? 86 మార్కులతో మీరు ప్రిలిమ్స్కు డిస్క్వాలిఫై అవుతారు. ఇంకోటి మీ ఫ్రెండ్ ఊరికే చూద్దామని రాస్తాడా, వాడు 84 మార్కులతో డిస్క్వాలిఫై అవుతాడు. మీరు 2 ఏళ్ళు కష్టపడింది 2 మార్కులకైనా పోనీ క్వాలిఫై అయ్యారా? లేదే. అంటే ఏంటంటే ఇదేదో ఉంది, అదేదో మీకు తెలుసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. నేను ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాను. అదే మనకు లాజిక్. ఆ స్మార్ట్గా ప్రిపేర్ అవుతూనే మనకు వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా చూశాను నేను, చాలామందిని చూశాను. నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఇదెందుకు రిస్క్ అని గ్రూప్ 1కి వచ్చారు, కొట్టారు. కొంతమంది సివిల్సే కొట్టారు. ఇప్పటికీ గ్రీష్మించుకొని కూర్చొని చాలామంది ఆంధ్రతో దండయాత్రలు చేస్తున్న ఫ్రెండ్స్, నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉన్నారు. అండ్ మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్యాకల్టీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఆల్సో చాలా ఇక్కడ ఉన్న టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ నా ఫ్రెండ్సే. అందరం ఢిల్లీలో యుద్ధం చేసి వచ్చిన వాళ్ళమే అన్నీ. ఎవరు? అవి వేరు, అది వేరు. అదనమాట పరిస్థితి. సో ఇది మన పోతే ఏంటంటే ఈ ఫ్రీ మెంటర్షిప్, ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది ఈ వర్క్షాప్ అంతా ఏంటంటే హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ పోర్షన్. ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. ఇంతవరకు ఒక ఫాగ్ మైండెడ్ సెన్స్తో ఉన్న మీరు ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫ్రీ వర్క్షాప్. అండ్ ఇప్పటిదాకా అండ్ ఈ ఫ్రీ మెంటర్షిప్ అన్నది ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో జాగ్రఫీకి నార్మల్ యూపీఎస్సికి సంబంధించినటువంటి ఐడియాస్ ఫ్రీ మెంటర్షిప్. అయితే ఈ జాగ్రఫీ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ జాగ్రఫీ మాడ్యూల్ అన్నది 21 ఆగస్టు నుండి జియోగ్రఫీ మాడ్యూల్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. జియోగ్రఫీ మాడ్యూల్ బ్యాచ్ 2024. దీనిలో ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ జియోగ్రఫీ ప్లస్ ఇకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లస్ బయోడైవర్సిటీ ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్, ఈ పోర్షన్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో జాగ్రఫీ ఆస్పెక్ట్లో మీ ఏరియాకి సంబంధించి వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ చేస్తాను. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ప్లస్ మ్యాప్ పాయింటింగ్. 250+ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్, 250+ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ 55 మార్క్స్ ప్లస్ ఇన్ ది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్. ఇదంతా కవర్ చేస్తాను. మీరు no need of any material to read and refer. I will dictate each and every topic. ఆప్షనల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా త్వరలో. ఆప్షనల్ కాదు, జాగ్రఫీ మాడ్యూల్ ఒకటే. నేను ఆప్షనల్ కాదు ఇది చెప్తుంది. ఆప్షనల్ కావాలంటే నేను త్వరలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, అది వేరే విషయం. సో ఈ జాగ్రఫీ మాడ్యూల్కి సంబంధించి మాడ్యులర్ ఇష్యూస్ అన్నవి ఢిల్లీలో ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఢిల్లీలో చూడండి, మనలాగా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి టైం వేస్ట్ చేసుకోరు. ఢిల్లీలో మేము చేసాం అట్లా, నేను చేశాను ఆల్రెడీ. అప్పటికి నేను మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాశాను. మళ్ళీ ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లోకి పోయి మళ్ళీ పీసీఎం బ్యాచ్కి డబ్బు కట్టాను. ఆడికిపోతే మళ్ళీ అదే ప్రియాంబుల్ చెప్తున్నాడు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్తున్నారు. నేను చదివి ఆల్రెడీ మెయిన్స్ రాశాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నేను ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేశాను పిహెచ్డి లాస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు. మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు. నిర్దాక్షిణ్యంగా 1,45,000 వదిలేసి రూమ్లో కూర్చొని చదువుకునేవాడిని. కొంతమంది ఇంటెలిజెంట్గా ఏం చేశారంటే రావడము వచ్చి 2 రోజులు ఢిల్లీలో ఉండి మాడ్యూల్స్ వెతుక్కొని వెళ్ళారు. హిస్టరీ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, జాగ్రఫీ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, అలా 6 నెలలకు కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. నేను సంవత్సరం మళ్ళీ ఆడే ఉన్నా, అదొక అర్ధనపు బర్డెన్ నాకు. అందుకని జాగ్రఫీ మాడ్యూల్ మాత్రం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ ది వన్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం స్టార్టింగ్ జియోగ్రఫీ మాడ్యూల్ ఇన్ హైదరాబాద్లో మాడ్యూల్ పెట్టే ఈ ట్రెండ్ని నేనే బిగిన్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఇవన్నీ 250+ మార్క్స్, 3 months డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. 3 months డ్యూరేషన్. ఈ 3 months డ్యూరేషన్లో వీక్లీ 4 days క్లాసు, 5th day ఎగ్జామ్, ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. కొన్ని 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత స్పాట్లో 1-to-1 కరెక్షన్ చేసి డిస్కస్ చేసి ఇంకా బెటర్గా ఎలా రాయొచ్చు అని జాగ్రఫీ, ఇకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్, బయోడైవర్సిటీ, క్లైమేట్ చేంజ్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్కి నేను పర్సనల్గా మిమ్మల్ని తోముతూ ఉండడమే. రావడం, క్లాస్ చెప్పడం, నోట్స్ ఇవ్వడం, దాని మీద క్వశ్చన్స్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమడుగుతారని చెప్పడం, అది అయిపోతూనే మళ్ళీ శనివారం రోజు ఎగ్జామ్. క్లాస్ టైమింగ్స్
నేను బాగా బయట యాక్చువల్గా బిజీ ఉన్నా కూడా షెడ్యూల్స్లో ఈవెన్ చాలా మనకు తెలిసిన టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో నన్ను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అడుగుతున్నారు, కానీ ఏమైనా సరే 5 నుంచి 8 వరకు ఎవరికి ఇవ్వను అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అది ప్రైమ్ టైం, నా స్టూడెంట్స్ నేను కేటాయించాలి. ఇదే క్లాస్ రూమ్లో నుండి చాలామంది బ్యాచెస్ నేను ఇప్పటికీ డిస్పోజ్ చేశాను. సో ఈ బ్యాచ్ మాత్రం నేను చాలా ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ది ఐడియా. క్లాస్ టైమింగ్స్ ఈవినింగ్ ఉంటాయి, 3 నెలలు ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా నేను యూపీఎస్సీకి మీకు అడ్వైజరీ మెంటర్షిప్, ఇప్పటికి నాకు ఒక 7 మెంబర్స్ యూపీఎస్సీ మెంటర్షిప్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టి మీకు కూడా అడ్వైజరీ లాంటిది ఇస్తూ ఉంటాను. 12:30కి ఇంకొక ఆన్లైన్ సెషన్ నాకుంది, దట్స్ వై ఐఎమ్ లివింగ్ దిస్ సెషన్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే గిరి సార్ దీనికి సంబంధించి ఈ ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఇవి ఎలా ఉన్నాయో చెప్తారు. అలైట్, థ్యాంక్ యూ. ఆన్లైన్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ యూ మే కాల్ ది నంబర్ 93462. ఈ నెంబర్ నేను దిస్ మీకు బ్యానర్లో కూడా ఉంటుంది, 93462656766. సో ఫీ డీటెయిల్స్, టైమింగ్ ఎట్లా, దీనికి నోట్స్లు ఏమైనా ఉంటాయా, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీకు గిరి సార్ చెప్తారు. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అనదర్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ పేషెంట్లీ వాచింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. అపాయింట్మెంటా మామూలుగా బిజీగా ఉంటే నో ప్రాబ్లం, నా నెంబర్ తీసుకొని గిరి సార్ నెంబర్కి ఉంటుంది, ఫోన్ చేసి ఒక టైంలో మాట్లాడాలని చెప్తే మామూలుగా అలా వెయిట్ చేస్తుంటాను నేను. పాపం ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ ఫాదరు గోల్కొండ నుంచి వచ్చారు, నేను ఉంటానని చెప్పాను, ఆ టైంకి లేను. పాపం వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా వెళ్ళిపోతుంటే నాకే బాధేసి క్లాస్ త్వరగా వదిలేసి వచ్చి బయట రెస్టారెంట్లో కూర్చొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడి పంపించాను. నాకు టైం ఉందనుకోండి ఖచ్చితంగా నేను అవైలబిలిటీలో ఇక్కడే ఉంటాను. మీరు ఒక అరగంట వచ్చి నాతో మాట్లాడిపోవచ్చు, నాకు ఆ ఇబ్బంది ఏం లేదు, మాట్లాడిన దానికి డబ్బులు తీసుకొని నేను. సో మీరు వచ్చి మాట్లాడి ఎలా ప్రిపరేషన్ అన్నది అది తీసుకోవచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ మై ప్లాన్ ఆఫ్ దిస్ జాగ్రఫీ మెంటర్షిప్ మాడ్యూల్. ఓకే, విష్ యూ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్. అందరికీ వస్తూనే ఉంటాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. If you are having any doubts, you may contact this number. Regarding the fee details, Giri sir will talk to you. ఉంది గిరి సార్ చెప్తాడు మీకు. నాకు క్లాస్ ఉంది, నేను మళ్ళీ కలుస్తాను. Good morning everyone. This is Srigiri, Director of ARORA IAS Academy. So, ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది మొత్తం మీకు 3 months ఉంటుందండి. ఎవ్రీ వీక్ 4 days క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మీకు సార్ చెప్పారు. లాస్ట్ డే దట్ ఈస్ సాటర్డే మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ 4 daysలో ఏవైతే మీ క్లాసెస్ జరిగాయో ఆ క్లాసెస్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ రోజు ఈవినింగ్ సెషన్లోనే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఈచ్ అంటే ప్రతి ఎగ్జామ్ రాసిన వారితో డిస్కషన్, క్వశ్చన్ పేపర్ వాల్యుయేషన్, ఇంకా ఎలా మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్న కంప్లీట్ డిస్కషన్ అక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఫీ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూసినట్లయితే, ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎవ్రీ మంత్ పే చేసినట్లయితే 6,000 రూపీస్ ఉంటుందండి. సింగిల్ పేమెంట్ అయితే 15,000 ఉంటుంది. సింగిల్ పేమెంట్ 15,000 ఉంటుంది. అలాగే లేదు సార్ మేము ఆన్లైన్లో చూడాలి, ఆన్లైన్ అంటే 12,000 ఉంటుంది. రికార్డెడ్ ఉంటుంది, లైవ్ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు కాకర్లా అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసినట్లయితే కాకర్లా అకాడమీ యాప్లో మీకు యూపీఎస్సీ ఫోల్డర్ ఉంటుందండి. యూపీఎస్సీ జాగ్రఫీ అనేసి ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ ఫోల్డర్లో స్టార్ట్ చేసిన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా లైవ్లో చూస్తూ రికార్డింగ్స్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. రికార్డింగ్ చూసుకోవచ్చు అండి, రికార్డింగ్ చూసుకోవచ్చు, మీరు లైవ్లో అయినా చూడవచ్చు. మీరు ఇందులో దేనికి పే చేస్తే దానికి మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ మంత్ మేము పే చేస్తాం సార్ అంటే 6,000 రూపీస్ ఉంటుంది. వన్ టైం షెడ్యూల్ చేస్తాం సార్ అంటే 15,000 ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో అయితే 12,000. దిస్ ఈస్ నాట్ 70,000, దిస్ ఈస్ 12,000. ఏపీఎస్సికి ఖచ్చితంగా పనికొస్తుందండి. అంటే మీకు నాలెడ్జ్ అన్నది మీకు ఇక్కడ పనికొస్తుంది, అక్కడ పనికిరాదు అన్నది ఏమీ లేదు. కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో మీకు అందరికీ కూడా తెలిసే ఉంటుంది. కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో మీరు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ 1కు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు గ్రూప్ 2కు అదే పనికొస్తుందా అంటే కంపల్సరీ పనికొస్తుంది. అయితే ఆ లెవెల్స్ అన్నవి మారుతూ ఉంటాయి అంతే. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూ 2 times అటెండ్ చేశారండి. 2 times ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేశారు. చెప్పలేదా? ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్.
For any other information, contact to my number, that is 9346265766. Okay na? Right. Thank you.